Ikay-ikay ito natin. 6. Pwede mang buka mo tinam. Kasawa kalatan. Lan pwede inam. Ano kayo? Ito prices ni Manang ni nagado. To Ronald. Join mo da Richmond. 6. Jen. Kwenta na pa namon. Sheng. Okay, bago tayong habang agbubuo kang team ng girls. Ano na ka? A, B. Ano mo ba sis? B, C, A, B, A, ate. A, B. Sinot A? Ang amin nga A, agyan itisamo. Ang amin nga B, agyan italikod da A. Sumango kay lata dyan dyan sa natin ko. Ang amin nga A, agyan sango. Ang amin nga B, aglikod, agyan dyan likod ti B. Sige, kasapay lang. Ilupas tayo dito yung girls. A. Okay, ang amin nga A, mapan-abay dito A. A nga girls, mapanigin nga sango. Lan. Ang inom nga A, ag fall in line itasango. Itasango ating pakabay natin. Iti ka ka. Tapos B behind A. Okay. All A makinig. Ang amin nga A, hands on your waist. Sige, bago kipagpatuloy ti instruction, tinagan na nga I am difficult. My face is not my face. My hands are not my hands. So, A, since data imayo that the waist yo, hanyo mabalin nga usaran. Only your face. B, umasidad kay basit italikod ni A. Yakapin nyo, itaan nyo doy. Yan di ba nikas dada di imayo. Cross. Pag crossan nyo basit, tagig din nyo. Kasta. Okay. Nababaklo na kita A? Sige. Pa-describe ko doon angot na ito na taabi. Okay, B. Since adda kay talikod ni A, you cannot use your face. Talang mo't imayo, timasapon ko. So nga dito ngay ayam, my face is not my face. My hands are not my hands. Okay. At nabasaot ning istorya. I-demonstrate yo ang amin nga kaya yung nga ibali language kadagiti wordings de istorya. Ma'am Fatima, te kapintasan ti isa niyan ha? Agad anos kay nga judge. Tatan, no ti ima ti agaraw ni bilang ti agkutkut iti ima na. Hana nga mabalin nga ipakita jero pa na. So dapat ada talikod ni A. Numot facial expression ti masapul, tas lang kumaada di istorya ket imisem nagmisuot nilang A ti mangi demonstrate ti jay. Okay? Tapos numot nagkudkud ti ulo na ko na di istorya ni B kudkudon na di ulo ni A. Okay. Kung nagikuto agad sa kamo, so pinagikuto nga tatasamo yun, ta-ima na, di ba? Ready? English dito istoryami, tanarigat nga i-translate ti Ilocano. So, tandaanan nyo ma'am, yagkut ko titiima ng akin samo, madi.
Nagpost ng basit ka, DJ nga phrase, dapat at least body language yun. So, Rupa, A. B. Ima. Gumabalin to nga sina deta Ima yun. Baka nag-say hi ka, naka-crossplay lang, nag-hi. Mabalin ikas day no kuwan. Okay. Ready? Here's my story. Once upon a time, demonstrate ka yun, Okay, ulit. Once upon a time, in a village, lived a girl named Mimi. Mimi is a pretty girl. Hey, demonstrate kayo. She worked in a pharmacy. One morning, Mimi will put up a makeup. First, she will put an eyelashes. The lipstick and some powder in her cheeks. Naglaing ni Jonor to kasi magbagay na mag-ablayan na. Next, she will address a bra in front of the mirror. Tighten her stomach in front of the mirror while doing the entire routine from top to bottom. Tighten her stomach in front of the mirror while doing the whole routine from top to bottom. Ag make up ka no suna nga naka-stomach in from head to toe. Naka-make up ni Mimin. Okay, one day, a customer came to look for a breast enhancing cream. At the pharmacy ni Mimin, at the customer nagsapsapon ti breast enhancing cream. The customer asked, "Excuse me, lady, can I have a breast enhancing cream?" Kuti ka Marie. Mimi will answer sexily and proudly, "Yes, we have." Nakakon-confident ni Mundo. Eto na, unang ay sinagot ulit ni Mimi. "You want is as big as me?" Kuna na. While showing him dede na. Oh. Ulit. "Excuse me, lady, can I have a breast enhancing cream?" Mimi will answer sexily and proudly, "Yes, we have. You want it as big as me?" The customer replied, "Is yours fake or real?" Mimi moved her chest up. Okay, Mimi moved her chest up. Of course, it's real. Then she smiled. And then Mimi said, "Let me show you how to apply the cream. First, you press some cream on your palm. Then, start to rub your stomach with the cream. Start to rub your stomach with the cream. Rub your stomach. Rub until the cream is gone. And gently move your hands up. Make a 360 circular massage. Make a 360 degrees circular massage. And while doing that, make sure that your stomach is out. Okay, while doing the 36 degrees massage, your stomach is out. Continue the circular massage. Once you're done, put your hands on your waist. Put your hands on your waist. Bilang no kwa. Okay, digit instruction ni Mimi. Once you're done with the circular massage, put your hands on your waist and jump 30 seconds.
Okay, thank you ladies. Standby lang. Adjust pa ilan ni Ma'am Fatima. Sino nga tamang tinaka-demonstrate ni kwento? KitKat. Okay naman. Thank you ladies and gentlemen. Madamdam maurahan kayo husga ni Ma'am Fatima. Peda, waluman nga po gawin ko sa awading. Fatima, di ba? Ang activity boys, iso nga boys man pagayaya magkitatan. 8 nga boys. Ikayon. One winner deto, tatay ket pair da.